waxaan ahay qof ilaahay dartiisa waxa noolo dhan caawiya xayawaan ilaa iyo bini aadam cid qasabta ma jirto dareenkayga ii sheegay marka dhalinyarada badanaa waa u istaagaa lacag ma siiyo laakiin ride haday rabaan shelterko kale waan geeyaa 5 o'clock lagu xaroodaa 5 in the morning waa laga kigareeyaa meel aad u foolxun nooradkay ku taala almost line la gelayaa laynkaas hadduu joogsado oo dadkii badanaa Afro-Amerikaanka buuxiye dhalinyaradena waxay noqonaysaa inay banaankii waagu ugu bariyo oo ay socdaan marka anoo saa ku jira markay dhacayaan oo kale waan u joogsadaa mar walbana aad kursiga akhristaa waxaan aaminsanahay waxaan sameeynayo inay wax wanaagsan yihiin ilaahay dartiis waxba igaareen inkastoo waalidiinteedii ehelkayga ay dhahaan iyaga ku dili doona laakiin muhiimadayda waxay tahay Cabdiqaadir ayaan waxaan arkay week and half 10 cisho ka hor isagoo socda niyadeeda waxaan iska iri waa walaalka aad qabowna wuu jiray waxa laga yaabaa inuu cabsan yahay bal u tago caawin gaariga istaajiyay marka waxaan ka urin waayay arkolo waxaan ku iri maxaa jira wuxuu yiri waxaan isku dayayaa inaan socodka barto kooman ka soo kacay 2 sano xagee joogtaayaan iri wuxuu ii sheegay guri aan meesha ka dheereen oo group home ah waxaan ka xumaaday way fiican tahay in dhalinyarada la caawiyo group home la geeyo laakiin group home ki laftigiisa in lagu ogaado maalinkaas meesha ku suuxi karay cid u joogsanaysa Soomaalida badanaa waa ka cararaan dadka wax Ilaahay u naxariista mooyaane Cabdiqaadir sidii ayaan waxaan iri aabba ma aragu yiri waligay hooyo Afrika jirta sidii aan waxaan ku iri aniga Ilaahay ilma ima siin ilmihiinaan oo dhan ilmahayga tihiin alxamdulillah qadartan waa ku faraxsanahay Ilaahay siiyay waxaan ku iri Cabdiqaadir maanta ka bilowdo hooyo ana ku noqonaya waxa rabtid lambarkayga isoo wac mar walba ilaa hadda uu isoo wacaa saaxiibkii xumaayo dhan iska gooyay ku soo wicina iri wuxuu yiri ma arko Ilaahay yaa soo nooleysiyay habar macaan cajalad ma iga duubi kartaa si aan hooyooyinka uga digo si aan walaalahay uga digo waxaan soo maray haddana Ilaahay wuu dilay wuu soo nooleysiyay waxaan ku iri habar yar miyaa wajigaaga ceeb ahayn lagu arkayo miyaadan ka fakareen mustaqbalka gabadha ku guursan doonta wuxuu igu yiri inta shaqaday maaha habar jannaan rabaa waxaan soo maray waa soo maray ana habi ku ayna wax qabto xala anoo guriga joogo wuxuu igu yiri habar masaajidkaas waxa looga hadlayaa mi raaci kartaa you promise ina hooyo in noqotid waxaan ku iri habar qamiis ma ku soo gadaa ma yiri habar waa haystaa waxaan is diyaari sidii aan ku soo waday marka isagana dalbaday haddana isaga idin dhiibaya insha Allah Cabdiqaadir habar soo dhawaad Assalamu alaikum. Okay, I speak English. I'll tell you a little bit about my life. I'm 29 years old today. I came here when I was 9 years old. From Somalia and came to Minnesota. And I feel like my trouble started when I first came to America because I didn't speak the language. And there was a lot of kids that was racist, so I think that's when I became violent at a very young age. I started, anybody that I didn't like or anybody that said anything mean to me, I fought them, and I ended up getting kicked out of school at a very young age. Long story making short, as soon as I turned 16, I ended up going to California. And that was the first time I seen jail and stuff like that. So I came back to Minnesota. My mom said California is too much for me. She sent me back to Minnesota. That's where everything's got worse. I came back to Minnesota. Before I left Minnesota, I had no habit, no drug use, no anything. I went to California. Some friends taught me some alcohol, and all my life, I never hang out with anybody that was younger than me. I never liked kids that were my age. I've always liked people that was older than me. So my friends were like at least 5 years older than me. So I came back to Minnesota at 16 years old. That's when I started learning alcohol. And you know, alcohol is the devil drug. One thing led to another, jail after jail. And before you know it, I ended up going to prison, came out of prison,
with nothing. So I ended up using drugs. But so I ended up selling drugs just so I can use the drugs. That's what most drug dealers, they start off as the drug users, and they need that money, so they sell. Well, I ended up selling drugs at I think 17, 18, no 18, and some guy tried to rob me, and I ended up putting him in a coma. That was the very first time I ended up putting somebody in a coma. I think that's why after that, I ended up going in a coma after coma after coma. I ended up going to 3 different comas since the first time I put a guy in a coma. The very first coma, I was in a bar where they drink alcohol and stuff, and one thing led to another. I've always been a very angry guy. Anybody that said anything to me I didn't like, he was getting punched. So I started the fight. Some guy hit me with a pool stick in my head, and I ended up going in a coma. I was in a coma for 2 weeks, got out. I said, oh, I'm a lucky guy. I'm a lucky guy. And nasiba umalena, but then you know what? It wasn't the whole time. Ilahi Qiso labu dahay, but then I wasn't reading it. I wasn't, no. I ended up going back to prison. Then a prison I saw behind. No, stop right. The very first coma was the head, and then I ended up going back to prison. Prison I saw behind. Drugs at America's not good. Some guy tried to rob me. Second time me did it. So anyways, had to basically ani meesha taagna waxa waaye waxa aaminsanahay hal mar ma laba mar ma saddex mar yaa ilaahay nafta wuu iga qaaday ilaahay naftana wuu soo celiyay, and I feel like there's a reason. Everything happens for a reason, and I feel like I'm a people's people. Like I touch people. Hada aniga waxa aaminsanahay hada hal qof, if one person can hear my story and say, you know what, this guy, he's been through a lot. Yeah? Man, you know what? I don't want to be like this guy. I want to change, because right now I feel like if I can go back in time, wallahi billah wa tallahi, and I would change everything. Before, why do we have these meetings? Why do we have this hafladan? So people like us can learn. And then every time has that. So anyways, wanibariya, man, you guys got a chance. Please use your chances, man, because life, man. Today you guys are here, tomorrow you guys are gone. Marka wanibariya halaga firsado, because life is precious. Life is very precious.